السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلاب أحبابي في تخصص المحاسبة باللغة الإنجليزية. طبعا إن شاء الله رب العالمين أنا راح بدي أكمل في المحاضرة هذه السؤال أو المثال اللي أخذناه في آخر مرة. بتمنى إنكم تكونوا متبعين معي خطوة بخطوة وكلمة بكلمة وحرف بحرف. الآن يا شباب في المحاضرة هذه بما إنه هي محاضرة سهلة وبسيطة، فأنا حابب أشرح المحاضرة كاملة باللغة الإنجليزية. أول إشي أنا بدي أحكي لكم نصيحة. النصيحة هذه يا شباب إنه لازم إحنا نحاول نتكلم مع بعض باللغة الإنجليزية. ليش؟ لأنه إحنا اتفقنا من البداية إنه هذا تخصص محاسبة بالإنجليزي، وبالتالي يا حلوين لازم إحنا بقدر المستطاع إنه إحنا نتكلم باللغة الإنجليزية مع بعض. اللغة الإنجليزية فيها 4 مهارات رئيسية: reading, writing, speaking و listening. reading, writing, speaking, listening. الريدنج اللي هو القراءة، وبتمنى انه الكل يحاول يطور مهارة القراءة عنده، بحيث انه لما بيقرأ السؤال بيقرأه بسلاسة والكلمات بتتكرر، فبتصير الكلمة اللي بيلقطها صعب انها تفلت منه مرة تانية وحتضل تتكرر. فحاول اقرأ اللي انا بعطيك اياه اللي انت بتاخده، وبكرة انا حأمر على الكتاب بحيث انه انت تزيد تطويرك لمهارة القراءة ك language of business، لغة الأعمال أو لغة البزنس. وبالتالي بتصير تفهم لغة البزنس، بتصير تفهم إنجليزي بزنس، إنجليزي محاسبة. تمام؟ المهارة التانية مهارة الرايتنج، وهذه حنشوفها إن شاء الله بنأجلها للمستقبل إلى حد ما، أو أنت كمان حاول إنه تكتب باللغة الإنجليزية وتتواصل معي في الردود في الكذا باللغة الإنجليزية، بيكون إشي كتير كويس. واللي بيحاول بنول شرف المحاولة، ما تخجل أبدا ولا تتردد قيد أنملة إنه أنت تحكي معي باللغة الإنجليزية في الكتابة في الردود وما إلى ذلك. ما تخجلش أبدا. بالنسبة للليسننج، أنا لما بتكلم معاك باللغة الإنجليزية أنت بتطور مهارتين. المهارة الأولى مهارة الليسننج، ومجرد ما إحنا اللي هي أهم مهارة اللي هي الليسننج. إذا أنت اتطورت عندك مهارة الليسننج وصرت تفهم علي إيش أنا بحكي بالإنجليزي، بالتالي بصير المهارات التانية أسهل. عشان هيك أنا معني إنه أنت تطور عندك مهارة الليسننج، مهارة الاستماع. لما انت تصير تستمع وتفهم ايش انا بحكي، شوية شوية بتتحسن. ممكن انت في محاضرة ما تفهمش اشي، بس التكرار والتعود. يعني لو طفل صغير عايشناه بمجتمع اجنبي او صرنا نحكي معاه بالانجليزي شوية عن شوية شوية، حيصير ايش؟ حيصير يتعلم. طبعا سلامة قيمتكم انتم ما شاء الله طلاب كبار وفهمانين وواعيين. وبالتالي انا بدي المحاضرة هذه محاضرة سهلة وقصيرة، فانا بدي احاول انه اتكلم فيها كامل المحاضرة باللغة الانجليزية، وحتكلم بلغة بسيطة ان شاء الله. نبلش محاضرتنا. طبعا as you remember in the last lecture I did explain this example, right? And we discussed the first instruction in this example. Today in this lecture we going to
discuss together the second instruction. I want to explain to you and clarify to you the second instruction, which is from an analysis of the owner's equity columns. From an analysis of the owner's equity columns, compute the net income or net loss. So we need, or the example asking us to compute the net income or loss for Spingles Travel Agency. So together we will solve and discuss the second instruction. Okay? Previously I did explain the first instruction, as you see, and we came out with the final solution for instruction number A, right? Today from the previous instruction we need to continue the second one, okay, which is related to owner's equity column. The owner's equity column contain first column owner's capital minus second column owner's drawing, third column revenues, and the fourth and last column expenses. The instruction in this example asking us or required us to compute the net loss or net income. For us to know and compute the net loss or net income in this example, we need to focus on the revenue and expenses columns. From the owner's equity columns, we need to look at the revenue and expenses column to compute net income or net loss, for us to know either the company making profit, income, or making loss or losing. So to continue this example, we need to come out with the difference, or we need to compare the net income and net loss, and to know the net income, either the company achieving net income or net loss, we need to know the difference between revenue, the company revenue, and the company expenses. We need to know the difference between the company revenue and the company expenses. Okay? As I did explain, from the owner's equity column, we need to compute these two columns, okay, the revenue and the expenses, to know either we having, in this example, for Spingles Travel Agency, we need to know either we having revenue or loss. So we need to focus on the difference between the revenue and expenses. If you remember from previous example, or from the previous instruction, we having here in the revenue column,
we having one revenue which is $10,000. $10,000 we made, or the agency, travel agency, made $10,000 as a revenue. Okay, how about the expenses that the company made? Okay, first the company paid rent expense. We have rent expense, and then we have advertising expense, right? Here we have 600, here we have 700. Okay, and then we have salaries expense. So basically we have one source of revenue and the three expenses. To know either we having income or we having loss, we need to get the difference between this revenue and these expenses, right? Okay, so in this slide clarify or present to us and clarify or classify the service revenue and the three expenses we have. So how much I have revenue? We have 10,000 revenue. Okay, if you remember, we need to minus the expenses from the revenue. Means we need to minus the expenses from the revenues. Okay, how much expenses I have? We have salaries and wages 2,500 plus rent 600 plus advertising 700. So overall the travel agency expenses 3,800. All the expenses we have for our agency, for the travel agency, we have 3,800 expenses. Okay, for April, month of April. Okay, for April. Okay, so the difference between the revenue we have and the overall expenses, 10,000 revenue minus 3,800, then we get income or loss. We get definitely net income, meaning to say that the company making profit by 6,200. So the company making income, profit, because the revenue in our agency higher than the expenses, more than the expenses. 10,000 revenue and 3,800 expenses, so the net income 6,200 USD. Okay, if the company having expenses 11,000 means 10,000 minus 11,000, we get or we got 1,000 minus or minus 1,000 in bracket, meaning to say that we having net loss if the
revenue less than the expenses, or if the expenses more than the revenue, we will have net loss. But in this case, the revenue we have more than the expenses, so we having net income. We having net income. This statement, this all, we call it income statement. Income statement. This statement, we call it income statement because this statement represent the income of the company, or the difference between the revenue and expenses. So we call it income statement. We call it income statement. Income statement means that, or the definition of income statement is, an income statement presents the revenue and expenses and resulting net income or net loss for a specific period of time. For a specific period of time. Right? The income statement represent the revenue and expenses, or resulting net income or net loss. Okay? So that's what we call income statement. That's what we call income statement. Okay, in the definition told me for a specific period of time. Specific period of time. A specific period of time, April month of April, for the month of April. That's what we call specific period of time. Means for 1 month we come out with the income statement for 1 month, which is month of April. That's why we say the income statement should be for a specific period of time. Specific period of time. Okay, so this income statement, okay, for the income statement for the month of April, for who? For Spingles Travel Agency. So the income statement of Spingles Travel Agency, okay, for the month of April 2017, as you see, this is the income statement for month of April for Spingles Agency. اوكي alright. تمام طلابنا الحلوين، بتمنى انكم تسمعوا لهاي المحاضرة مرارا وتكرارا، تحاول تشوف كيف انا بحكي وكيف كان الشرح. طبعا انا استخدمت لغة بسيطة جدا وسلسة جدا بحيث انه الكل يفهم هاي اللغة وتكون واضحة للجميع، وتكون واضحة وسلسة للجميع، علشان الكل يفهم والكل يستوعب، وننمي مهارة اللغة، مهارة الاستماع. احنا حكينا in the first lecture or in the lecture of introduction of accounting, we said the accounting is language of business. So we need to understand the accounting English language, the accounting in English. We need to understand the accounting in English. So later on you can understand
the English language. The English language for accounting. The English language for accounting. So the slides or the presentation for this chapter has been finished. Later on we will continue our lectures. تمام يا شباب، بتمنى من الجميع انه يكون الفيديو سهل وبسيط والكل فاهم، وحاولوا اي كلمة انا حكيتها انت مش عارف معناها وما عرفتش تجيب معناها، بتقدر تراجعني او بتقدر تسألني، بتقدر تعمل اللي بدك اياه بحيث انه انا اشرح لك اياها. وزي ما اتفقنا يا شباب، احكي معي بالانجليزي، اكتب بالانجليزي، جرب. اول مرة حتغلط، تاني مرة حتغلط، تالت مرة حتغلط، كلنا غلطنا وجربنا وغلطنا وانضحك علينا وما الى ذلك، لكن ان شاء الله انت حتجرب وحتغلط ومحدش حيضحك عليك، وبإذن الله بإذن الله يا شباب والله ما حدا بيستفيد إلا اللي بيجرب. لازم تجربوا ولازم تركزوا على اللغة، لازم تركزوا على اللغة كلمة بكلمة وتحفظ الكلمات، والكلمات دايما بتتكرر يعني غصب عنك حتحفظها. اوكي يا شباب، بتمنى انكم تراجعوا المثال هذا بشكل احسن من هيك، وتحفظوا الاكاونتنج ايكويجن وتتعلموها. هي عندكم مثالين كاملين. ان شاء الله في المحاضرة القادمة حنحاول انه نمر على الكتاب، نشرح لكم ايش الكتاب بيتكلم وكيف تقرأ من الكتاب، ونعلم لكم على الشغلات المطلوبة في الكتاب، وبإذن الله عز وجل بتكون الأمور سهلة وبسيطة وهينة مع بعض. وبتمنى لكم محاضرة طيبة ونهاركم سعيد، أو أوقاتكم سعيدة كلها، نهار ولا مساء. تمام، وتحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.